Bravo! Bravo! That's good. That's right. Bravo. So beautiful. Like mother, like daughter. Like mother, like daughter. That's what I can we are not waiting, we are not counting. Introductions kuitira kuti tifambe tichizivana kuti uyu ndiani uyu ndiani. Saka kana tapedza izvozvo tichaita tour. Tichakumbira chiremba vataranike kuti vagotidita patichaita tour. Tichamboti vamboita an overview yezviri kuitika pano kuitira kuti tese tive catch up. Vamwe vanga vasipo kubvira pakatanga program kuitira kuti tose tive pamwe chete. Saka regai tiite saizvozvo. Ndichakumbira chiremba kuti muintroduce pane vabva kuGreat Zimbabwe nevamwe vakasiyana siyana vari mufraternity yamunohwisisa. Ndozokumbirawo vekuRDC vari pano kuti muzopfuura mberi muchiintroduce kuna vamwe vari pano kuitira kuti tingozivana. Let me start with Dr. Taranike. Pamusoro senior pamusoro siyamwa neutungamiriri wose uri pano pamusoro tine mufaro mukuru kuti tinge tiri pano. Ndoda kukuzivisai hama dzatikuta dziri pano. Dzimwe dzichaziviswa nemutungamiriri wechirongwa chatinofamba. Ndinotanga nekuzivisa sabhuku vedu vamukoto vamahachi vari pano apa. Taita rombo rakanaka nhasi vangadi vari kuromo rehoto asi vaona nguva yekuti vange varipo vainesu pano nhasi. Makaliko mazishe nana mai kuno. Echipiri ndoda kuzivisai nekuintrodusa vataranike vari pano namai Taranike. Vakamirira mhuri yekwataranike. Tatoita zvokuti vangouya vakuru bedzi doni tati mhuri yekwataranike yauya yese. Makadiwa na baba. Makadiwa na baba. Nase wedu wa Buhera. Makadiwa na mai. Zvakanaka. Tine vaenzi vatikuta vakati kuti ndinoda kuti tizive. Tina mai Mutizwa na mai Zireva. Tichavakumbira kuti vamboramba vakamira. Vabva kuHarare vakati hatingashayikwe pazvinhu zvedu. Vatofambira nyaya iyoyi. Maita henyu, gara henyu pasi. Pachirongwa chatiri kuita pazuva ranhasi, chirongwa chemadzimai chekufarira kubika nekudzidziswa kubika kwemadzimai emuward 31.
vachidzidziswa kubika vakaita cookout competition yavo dzakanzwa nezuro majaji acho vachiti hanzi vese vakaita number 1. Zvakadaro takaona zvakakodzera nekuti tine hama dzedu dze-Home for Humanity vanobva kuFrance, baba namai Shifa vane chirongwa chinonzi One Home Journey Earth Week. Saka takati tinogona kupfekerawo here muchirongwa ichochi kuti titaure nenyaya iyoyi panguva inoyi. Vakati tingafare kunge tiripo pamwe chete nemi. Saka ndinofara kuti ndikuzivisei Professor Alexander Shifa nemudzimai wavo Dr. Ramamani Makadi. Professor Shifa vanobva kuGermany originally, Germany. Dr. Ramamani originally vanobva kuIndia, handi muri kungozviona. Ndobva varoorana, ndobva vafunga kuti hatibvei tisagare kuIndia kana kuGermany. Ndobva vanogara kumaruzevha ekuFrance. Ndokwavakatanga chirongwa ichochi chinonzi Home for Humanity. Saka tane makore akawanda tiri shamwari neshamwari. Tinotenda zvikuru nekuti vati panguva iyoyo vachazovapa chikamu nekuti vataure kuti zvavanoita nezvei uye ndezvipi zvavanonyanya kufarira. Pachirongwa ichi Earth Week chatiri kuita seintegral Kumusha, hatisi kuita tiri toga, tiri kuita takabatana nema-universities. Isusu se-Great Zimbabwe University, school, particularly school yedu ye-agriculture and engineering. Sezvamunongoona panapa, pane zvakawanda zvinoitwa. Kasike kutanga hangu ndichiuya pano, taone nguva yakati rebei. Zviri kuitwa nana baba namai Chimuti, muchirungu tinoti vari very innovative. Ndosaka nhasi ndavauya nemunhu anofanirwa kubata anobva kwedu kuinnovation hub, kuti kana vachinge vabuda neorganic fertilizer yavo, isusu tinofanira kuinzvera toona isusu kuti organic fertilizer yavo in terms of composition yakamira sei, uwandu hwatinofanira kunge tichidira ipapo hwakamira sei. Pachirungu tinoti tinoita authenticate ma-practices avari kuita pano. Zviya zvamaita zvokuti munotora mashizha emugwavha kana munhu arwara kana mashizha emugumtree. Basa redu isusu nderekuziva kuti munoda muti wese here kuti mupore kana kuti munongoda ka-teaspoon. Saka ndoku-authenticate kwatiri kutaura. Saka basa redu se-innovation zvandauya nemukuru anonzverawo nderekuti titonongore zvinhu izvozvo zviri related kumagariro edu nemararamiro edu neinnovation. Munovaona zvakare kuti vari kutovaka plant yavo yatinoti yo grain processing plant. Kwedu uko vanotiziva vanoziva kuti tinorima hupfu hunonaka zvokuti dhu. Kana muchida sadza rerukweza rinonaka munoenda kwamai Chimuti kana kuGreat Zimbabwe. Saka tikatarisa tinototi isu tiri rural university campus. Ndingakangarisa here ndikadaro. The first one muZimbabwe. Kubvira musi wemuvhuro watatanga chikamu chedu ichi che-Earth Week, pane vanoshanda navo Dr. Pisa na Mr. Manyanga vanga vachingove nesu. Kana vari pano vasumuke vaonekwe nevanhu ava. Vamanyanga avo dumbiro ndere mahewa avaimwa madeko. Harisire chibage ayo. Gara henyu pasi, maite henyu. Kucatholic University, kuno kuintegral Kumusha,
nekuGreat Zimbabwe tiri kusiya tadzvara muti uye tichidzidziswa kudzvara kwakanaka kwemiti uye kwekutaura nemuti iwoyo nekuisa rudo mumuti waunenge uchidzvara. Takatanga kushanda navamukaro kuHarare asi vakati vakabatikana nhasi saka vatitumira baba vamusemburi vauya vakamirira the Friends of the Environment noti nhasi tichasima muti asi vachatiudza kuti kusimwa kwemuti kwakanaka kwakaita sei. Saka ndichapa nguva ino kuna Mr. Musemburi vachiintroducewo vavauya navo. Vandinavo vandabva navo kuNyaradzo ndi baba Takura. Tafamba tese tauya tese kuti tibatsirane kuya kuno kubasa. Sezvamanzwa tauya takamiririra Friends of the Environment. Iri bazi tingariti pachirungu non-governmental organization yakagadzirwa kuti itibatsire pakushanda munharaunda yedu. Maorganizations akawanda atinobata nawo mubasa iri remiti. Zvikuru sei tichiona nekunzwisisa kuti pachirungu inonzi climate change yawanda yanyanya. Isu mubasa redu reNyaradzo tinoshanda nemapuranga nemiti pakugadzira mabox 9. Saka we have been looking for sustainable ways of continuing tichiita tsika nemaitiro yedu pa end of life treatment yevanhu. Saka tinenge tichingouya uno mukana kwatiri wekuti tispread iwo message awareness yekuti miti ndiani anodyara, tinodyara zvadii, toita sei, when and how can we do this. Saka tinofara nekuti tawana mukana uno. We are grateful for this opportunity yekuti tishande pamwe chete tikurudzirane tienderere mberi pakuchengetedza nharaunda yedu nekuti the world is just not for you and me, asi tine vanaka isusu, tine vazukuru vatiri kuda kusiyira nyika iyoyi. Saka we are grateful for this opportunity. Ndinoziva tichataura a whole lot more mukufamba kwezuva redu ranhasi. Maita yenyu chiremba, ndinotenda. Tine vanonzi Working for Bees na Dr. Mutisi. Pane organization yavo inonzi Working for Bees. Ndivo vakatibetsera kuti tiise mikoko pano. Tine nyuchi dzatinochengeta. Pavakauya vachizotibetsera kumora manje about 3 weeks ago takawana close to 20 liters. Saka hani yamunotengesa yamaichimuti yaya organic hani, haisi yekufungidzira kuti yakaiswa zvimashuga here kana syrup. Uchi chaiwo kwavari nyuchi hadzisisiri zvipembenene atingati insects. Nyuchi dzakaitwa reclassify as livestock, dzangoita sembudzi, hwai nemombe. Baba Dr. Mutisi, mungasumuke mutaura zvishoma muintroduce vamuinavo. Pamusoro wesinyoro, pamusoro wevese vakuru vari pano nemalevels enyu akasiyana-siyana, vana mai nana baba, shamwari dzese dziri pano. Inini ndonzi Dr. Mutisi. Uyu ari apo uyu ifirst born yangu. Saka kazhinji tiri kutaura nenyaya yenhaka iri pano. Isusu tonyanya kushanda nenature. Ndo saka vataura nenyaya yenyuchi, nenyaya yemiti. Pane imwe slogan inotaurwa ichizi miti yozi upenyu. Tinofanira futi kuti patinoti nyuchi upenyu, nekuda kwezvambototaurwa panapa zvekuti pollination yakakosha kunyuchi. Hanzi kurima kusina kukwana kunooneka nekuti munhu haana kuisa mukoko wenyuchi. And uyezve tichitarisa kwetakuenda mazuva ano mukurarama kuri kuitika, munhu wese wakungoda zvinhu zviri natural. Saka takuenda panyaya yekuita zvinhu zviri organic. Hani inoenda panumber 1. Saka makungoziva kuti pese pese vanhu vakuti ndoda hani, ndikatora jinja ndosanganisa neuchi, turmeric ndosanganisa neuchi, garlic ndosanganisa neuchi, lemon ndosanganisa neuchi. Universal mixture yekuti munhu uite zviri nani pautano. Saka isusu ndo area yedu iyoyo yatakaspecialize nezvayo.
kumwe kunyika vakutoita zviya zvekufuridzira pollen kana kuti maruwa oita zviya noita zvekufuridzira muminda netechnology, asi it's not that effective. Mukatarisa kana masunflower rimwe gore masunflower anga ari panapa richingovhura kudai kwarinongoita kutanga kuvhura kuya kudai nyuchi dzakutotanga dzotamba naro kusvika rese ridai 100% pollination. Saka nyuchi dzinoramba dzichiuya dzichifambira ipapo. Saka ndo zvatinenge tichitarisa izvozvo kuti dai taita even mucommunity inei yemukoto village zvakanaka kuti musha wega wega ungozi une nyuchi une mukoko munoenda kunoona kuti even goho renyu kudai kuri kuti zvinozoasesa navanhu vazviti kana vari pano zvinoimprove goho mazvita yenyu ndingataura ndakaitawo muparidzi kuti mazvita nezuro takaridya kekere zviyo nemapfunde richinaka zvokuti dhu, asi rinoiswa hani, havaisi shuga, havadi kubata shuga. Saka tinoda kutenda nekuziva ikoko neruzivo rwavari kutipa. Ndisati ndapedzisa ndinoda kuti ndikuzivisei imwe shamwari yedu asi ari mwana womuno muBuhera. Vanobva kuzasi kwabangure uko. Kwabangure musiyamo dzidze nekwamakambodzidzisa ndakanganwa kutaurira kuti musiyamo vakaita 65 years as a headmaster. 65 years vachiticha vachitungamirira zvikoro. Havana kumboita rimwe basa kunze kwebasa iroro. Kusvika izvino varitaya vakuita kutungamirira development. Ndo vatinoshanda navo vachititungamirira vachitiudza kuti itai apa deno madai apa itai pakadai. Vane udzamu neuchenjeri hwakanyanya. Saka mumwe wevana pachikoro pavakadzidzisa tinaye pano nhasi anonzi David Masquera, anobva kwabangure uko. Ndimusoni hama yenyu mzukuru wangu. Unewa vauya navo mukade kuvaintroduce. Madam Nancy chandakaona DPP Barari Sports. Then Madam Zeng DPP futi. Saka vanhu vafuri kuBuhera padzapa sapo. Saka tangoda ndetinoona Kumusha tinokopa. Wow. Makadiva na baba, makadiva na mai. RDC. Ngainditange ndichiti makadii. Yose muri pakati pedu. Ini ndinonzi Mzvare Dhinda. Ndinoshandawo kuhofisi yaMudzviti yatinoti District Development Coordinator's Office. Yamaiziva ichinzi DA's office. But because hurumende iri kutaura nyaya dzedevelopment, takanangana nevision 2030 vakashandura nyangwe nematitles kwakunzi kuhofisi yaDDC District Development Coordinator's Office. Ndauyawo nevashandi vehurumende vandafamba navo muzuva ranhasi kuti tipemberere pamwe chete pachirongwa chatiri kuona chiri kupromota nyaya dzebiodiversity sustainability muBuhera muno. Regai nditore mukana uno kuintrodusa varidzi vevhu Headman Mombe Yarara vanoshanda vari kuno kuward 31 vari pasi pachief Makumbe. Tinokugamuchirai neuwepo hwenyu muzuva ranhasi. Mudistrict medu tinevo vanoona nezvekuti information yafamba yedu especially yakanaka kudai tichionekawo pazvivhitivhiti tichisimudzirawo development yedu yeBuhera kuti Buhera inge ichisimudzirwa pamepo. Tina Madam Muposhi vanoshanda kuti patinongere information. Tina Chief Executive Officer wedu akamirira Buhera Rural District Council Dr. Chibongodze. Sanganai nevabereki. Vauyawo namai Mtuna vanova yechairperson weGender Committee muBuhera Rural District Council.
nenyaya dzatiri kutaura idzi tiri kuona vari kuzviona kuti aiwa tiri kutaura nyaya dzekuti isusu nyaya dzekuenzaniswa kwemabasa, nyaya dzekudzinga, nyaya dzekumbuchikidzana uye bongozozo mudzimba dzatinoti ma-GBV issues. Ava vanozviitawo vari kukanzuri ikoko. Tiri kukugamuchirai Madam Mai Mtuna, makamirira council committee. Mazvita. Ndinoda kugamuchira Superintendent Makavanga vari pakati pedu vakamirira dispo weBuhera district. Tinonzwa kudzirwa tina kansela wedu weward 31 varipo pakati pedu. Kansela chibva yemasumuka mba mangotaura muchipedza zvose nekuti kana muri pakudai nyaya dzedevelopment dziri kubudirira. Makadi rega tinokugamuchirai kutitsigira pachirongwa chino. Tinotenda tichadzidza zvakakosha tigotakurawo tinopakurira vamwe. Sorry kuti ndatinonokei asi handina unonoka ndasvika musati matanga. Handiti kuda handingati ndine akawanda zvangu, tinosira vakuru pachirongwa chino. Tinotenda. Ndichadzokesa zvenguva kuna Mai Mtuna zvakare vakamirira the DCC Women Affairs kwauri kuri kupati yeZanu. Saka tinokugamuchirai tichifara kuva nemipano. Aiwa, kana neniwo semudzimai ndakamirirawo madzimai, bandiko remadzimai, ndinonzwa manyukunyuku kuva pano takamirira bandiko redu sana mai. Tichiona zvose zviri kuitika kuti zviri kunesa isu vana mai, kubikira vana baba zvinhu zvakaibva zviri zvine pautano hwedu zvisiri zvechirungu chakanyanya zvechivanhu chedu chatakazvarwa tiri. Aiwa, ndonzwa manyukunyuku zuva ranhasi zvichinji tichataura taapagiraundi maita henyu madam. Taonawo veZBC TV vasvika vandifonera makuseni vachiti tiri kuuya regai tibate minista tigokurumidza tiinde mberi kwaminista. Saka kusvika kwavo zvinoreva kuti minista vapadhuze kuda kusvika. Saka ndikapa nguva ino kwamuri Madam Ms Mhandu mozointroduce vandaona muchirumana nzeve navavo. Just briefly dokuvataura takatanga navo program vaita I think vakawanda venyu munogona kuziva anonzi Witness Matema ndiye mukanya ndo wavaita navo program, then inini mbva ndazojoinawo later on, asi ndoda kutenda because ever since titange program nadoc aiwa tadzidza zvakawanda and ndokekutanga kusvika pano, so zvavanenge vachitaura paprogram tazvionawo live, so it will boost our program kuti patichadzokera tichinoudzawo vamwe tinovaudzawo zviri kuitika kuno kumaita basa. If I may allow you and Rama to talk. Yes, now. So once again, Makadi. It's such a joy to be with all of you. So in the presence of the Honorable Hetman Signoro and of our dear village Hetman Sabuku Mahach, whom we visited together with Mbuya Mahach a few days ago. And we have the honor with Vataranike and Mbuya, Mai Taranike. Greetings to all of you. We're coming together in difficult times for Zimbabwe and difficult times for the world. One could say our home, the earth, is in danger. A home that we share as humanity is in profound trouble, ecologically, culturally, economically, financially, educationally. We can look in many directions, but we are facing perhaps the largest crisis as humanity of this earth.
And we may say even humanity as a whole is in crisis. It looks like we do not know where we are going. Uru Munu, always connected to the African saying, Uru Munu, you are a person. What are we? I think this is a big question. And the organization that we co-founded, Home for Humanity, is a movement for human flourishing and planetary regeneration. The regeneration of the Earth's family as a whole. But it is very practical, because the Homes for Humanity movement is comprised of homes for humanity. And here, where we are, at the Integral Kumusha, is one of the foundational Homes for Humanity. It's one of the first 10 Homes for Humanity on the planet. And Homes for Humanity are places that show us a way to a regenerative future, to rebuild our home. And we are very honored, dear Dao Chumba and Maichi Muti, who have initiated this beacon of hope, this beacon of a new economic model coming from your own soil, Naka-nomics, and that you have become a home for humanity. Because as homes for humanity on the planet together, we are creating a movement that shows a new perspective, each home from its own home ground. So Naka-nomics in Zimbabwe may translate to communitalism in Nigeria, where we have a home for humanity, or to the economy of love in Egypt, where there is a renowned home for humanity. And so as Homes for Humanity, we are building home by home a regenerative future. Now the Homes for Humanity, dear friends, have made a huge decision. The decision that the entire movement has inaugurated a journey. We are calling it the One Home Journey. A journey to each and every country on the planet to come together as humanity to showcase what are the solutions that each of our societies, each of our cultures has to offer to the world. If we come together as a human family, what are the solutions that we can show the world in order to build a home that is a true home for all of life? And this journey of 7 years for 7 generations has begun this week. So the journey to all countries on earth has begun in Zimbabwe. It was important that the journey begins, Rama, in the cradle of humanity. That is where we are here. Because a new story for humanity is rebuilt from the cradle, from Africa. And the Earth Week is 1 week of practice. How do we build the future? And in this Earth Week in Zimbabwe, we have learned about the integral Kumusha. We've learned about the partnerships in society that are necessary between a rural homestead, enterprise and economy, between universities that are connecting, like the Great Zimbabwe University or the Catholic University. We have MSUAS in here as well, with Dr. Makwanda and Dr. Charity Pisa. So here the different constituencies of societies are coming together to build the future. And this, ladies and gentlemen, is a rare case in the world. Universities are usually disconnected from the rural folk, from the rural solutions. The ivory tower is usually disconnected from the lands. Here we have a private university and a public university, and the media and other institutions that have been introduced here to come together to look into the future. This knowledge is traveling with us. Rama, how is it traveling? Do you want to keep going? No, shall me to go? Okay. So I want to start by saying, you know, our view of the future
is that every single individual, whatever their age, whatever their background, whatever their culture, where they come from, what their origins are, everyone is a builder of the future. Because everyone is born for a purpose, and everyone carries a unique potential, a unique gift in them. And that is why what we did here, thanks to the tireless work and preparations of our brother, Dr. Daud Shumba, and our sister, Christina Moyo Maichimutu, to prepare for this Earth Week. It's like a role model of what we will do in every country to answer the big question, which is behind the purpose of Home for Humanity movement and the purpose of the One Home journey of 7 years for 7 generations. The question is, can we transform our divided world and our endangered planet into an inclusive, regenerative, peaceful, just and joyful home for all of the family of life, where humanity is again connected like we are here, with the ducks and the birds and the cows and the goats and all animals, all people, all forms of life. And we believe the answer is yes, we can. And how do we answer the question? By starting with our closest partners, our family. We come to homes like this, which have transformed the drought into a place of shared prosperity. Because prosperity can only exist if it is shared. Abundance can only exist based on Ubuntu, on sharing because we exist together. And here, the way we answer that question, the way we find the answers to how do we transform our world into a home for humanity, is we always start with nature, because she has been here for 14 billion years, a little bit older than us. Then we start with our elders. So when we came here, last time and this time, we started with the Sabuko, so that we can listen to the Sabuko Mahachi and Mbuya Mahachi's wisdom, their stories. And in every country we go to around the world, that's how we will begin. First, listening to the wisdom of nature, and then to our elders who are carrying the stories of how, as you told us, how to live in harmony with nature, how to protect the trees even in the drought. If we don't listen to you, we are finished. We cannot listen to the future. And that's why it's so important, Taranike, that you and Buya Taranike came today to share your stories. I want to share a poem that I've written here at the Integral Kumusha for you for this occasion. And the poem is called Africa. And you need to know that on this land, when we last time were here, Rama and I planted a baobab tree. And this baobab tree, in a way, was an initiation also for the Unity Park that we are today planting here on this land, which we wanted to mention, because the Unity Park, which we plant in every country, is a place where we plant trees, plants, medicinal plants for each and every country of the earth, so that we learn on a piece of land how do we live together in unity. And so the Unity Park stands for unity and peace with nature and with all cultures on earth. So that's what each Unity Park means. And over the journey, there will be Unity Parks in every country on earth, but Zimbabwe will be the first one where there are 3 Unity Parks here, which we will do together. But imagine that the 2 university partners have also initiated a Unity Park, one tomorrow and one which was done on Monday, which is really unique. So the poem called Africa, I will say it in English, and maybe next time we can do it in English and in Shona together. But for today, in English. Africa. Africa turned me into a baobab tree with roots so deep, so inclusive, that they embrace the world as one. Africa turned me into a fire around which its women sit, cooking beans, beef and butternuts, nourishing the earth as a whole.
Africa turned me into an elephant, traversing the savannah with a message of remembrance of our true humanity in unity with a family of love. Africa. Africa turned me into a song sung by its children, telling the story of Ubuntu, community and care for one another. I exist because you exist. Africa turned me around. Africa turned me around into a human being, a human becoming. Uri Munu. Africa whispered. Uri Munu. Africa whispered, you are human. I am your cradle. I am because you are Africa. Today we are so happy because she has also donated to the women her knowledge of what she has gained through her participation on this innovation that was started by the First Lady on gastronomy and culinary, and all that she has been learning, she has imparted to the women. And can you imagine, they've only done this for a week, and these women produced exceptional dishes which are out of this world. And today we meet here today, and we know as the leadership of this community, we have tremendous amount of wisdom together, and we are so humbled by your contribution and willingness to support what the women are doing and what this community needs. And we need to fight hunger together. We need to fight poverty together. We need to fight marginalization. Marginalization inyaya yekutarisirwa kuvanhu vekumamisha nevanhu vanofunga kuti vari kutown. Saka integral kumusha donzvo rayo nderekuti tinoda kubvisa nzara, tinoda kubvisa urombo, tinoda kubvisa kutarisirwa pasi ikoko through an initiative yatiri kuti transforming communities from poverty to prosperity, P to P. Saka tinoda kukutendai signor, tinoda kukutendai nekutipa mukana iwoyo, kupa maichimuti mukana iwoyo. Tinoda kukutendai vatungamiriri vedunhu rino DDC makamirirwa pano. Tinoda kukutendai Dr. Chibongodze nebasa ramuri kuita. Isusu hatina imwe agenda besides your development and to support what you are doing within what we can afford. Tora mukana uno kutenda sabhuku wedu vamahachi kuti chinhu ichi chivepo nhasi chigotaura nyaya yekuti chakutaurwa economics ichange ichitaurwa, iri kutaurwa muredhiyo, iri kutaurwa pasi rino rese. Inyaya yekuti sabhuku havana kuzvirambidza, vakaona zvakakosha kuti zviitwe. Inyaya yekuti vataranhike havana kuzvirambidza, vangade vakaita gang up vanhu vese vekataranhike kuti hatimukire iyoyo chikwambo chake chanyanya chichatipedza. Asi he has worked with us and supported us. Saka tinoda kutendai chaizvo zvikuru. Toda kutenda hama neshamwari nyangwe dzinozvipira kuti nguva ino toda kutenda mapurisa edu nekuti maitaranhike pavakangofunga kuti vanoda kubatsirwa, vakangofona. Tinoona speed response inotikurudzira kuti takasupportwa zvikuru. Tinoda kutendai zvikuru. Mamwe masupporters edu akaita Fanuka Bees for working for bees, tichizokuzivisayo kuti izvo paweek 8th week ino takawanawo masponsor, the well wishers, vakati izvo pamuri kuita izvozvo tinoziva kuti izvo panodiwa mari yakawanda.
musanyanya kuremerwa muri mega, tinokubetserai takadai, tokubetserai takadai. Takawana vamwe vanonzi veProvidence Human Capital vakaita kuti tiwane zvekudya tiri kuHarare. Takawana Econet yakati izvo tinokusponsai one lunch muri kuno Kumusha. Takawanawo Interlink Advertising and Printing vakati izvo zvese zvinoda kuprintwa nekucoordinate this function tinokubetserai tisingakubhadharisi kana mari. Tinodawo kutenda vePOSB vakativimbisa kuti izvo kana approval yavo yapera tichawana miti yekuti tidyare. Saka kana taiwana tichakuzivisai. Toda kutendawo neve Guardian Security. Mvura yatiri kumwa imwe yatiri kusiya iri hafu tichibva tarasa yakadonetwa neve Guardian Security. Varamba nepasi vanobva kunoku vakati mochinopawo hama dzedu dziri musi wamune muchitatoza kuti kunogona kupisa chaizvo. Mvura iyo munomwa yakupera hayo, asi tinoda kuvatenda zvikuru. Totenda Classic 263 ndambokutaurira tichiratidza mhandu vakati izvo vachange vachifamba vainesu. Musi wechitatu watinoita program iyoyo takatoita live program tiri kwaMukondomi tichitaura paradio kuti zvii zviri kuitika kwaMukondomi, zvii zviri kuitika muward 31, zvii zviri kuitika muBuhera, zvii zviri kuitika kuManicaland. Saka tinoda kutenda support yakadaro. Tinoda kutenda ZBC TV nokuti pamukana iwoyo wekuti tiinde mberi. Tinoda kutenda veTiger Garden and Nursery vakatipa miti yakawanda inogona kusvika kuma20 handiti, inogona kusvika kuma20 kuti pamuri kuestablisha Unity Park muchasima yenyu muti umwe chete, asi rambai muchisima mimwe yacho mugoichengeta. Toda kuzoya toiona kuti yakaita sei. Saka tinoda kutenda masponsors edu iwayo nemasupporters edu iwayo. Toda kutenda honorable vedu nekutisapota kuti patakavaudza kuti tine chirongwa ichi tochipinza here apa, havana kuti haiwa maakuda kunditorera steam yangu, asi vakati itai henyu. Totendawo nerutsigiro rwatari kuwana kubva kuna kansela vedu vachiuya kuzotsigira zvatiri kuita izvozvo. Chekupedzisira ndoda kunyanya kutenda Mai Chimuti. Takambeti nebhana riri papa rekuti mushamukadzi vakazvipira kuti izvo ndinobva hangu ndizouya ndizosenza. Izita rekuti Mai Chimuti izita rekuti ndoda kusenza nemadzimai ekumusha. Saka nhasi tanyanya kuzviona kuti izvo zvanyatsobudikira nenyaya yeCookout neculinary negastronomy sessions dzavari kuita nemadzimai emucommunity. And because she's generating something here, she's shared with the high school. She asked them, what is it that we can assist with? And without hesitation, they said water. And what they needed was a poly pipe to help them connect their water tank to the borehole. And she gave them the resources to acquire that poly pipe so that they have water. And she also offered that as they do their agriculture and their school garden, they can also draw on the knowledge and experience of agriculture and the support and help she's getting from Great Zimbabwe University and Catholic University, so that they can enhance the children's learning. Saka tinotenda, toda kutenda one na Rama na Alexander nekutora nguva